How to win the game. Rule number 1. All alliances are only temporary. There's only one player that can win, and you can only win by destroying all other players. Never mind rule number 2. I don't want to play. What kind of society even comes up with this? Oh, it's only a game, right? Like hell it is. In a capitalist world that lives on war, feeds on inequality, we climb the ladder by kicking down. Scared to fall at any moment, get rejected, neglected. Does no one understand? Or am I just a loser? Maybe that's it. If only I had an example, someone who cares, leading the way to change the rules of the game that is rigged and destroys all life in the end. Look at me, living a lie, working for money, not for meaning. Scared, I can't pay the bills on time. Living in constant war. I'd rather kill myself. Bring it. 10 minutes. One more time. I cannot kill the Venezuelans, man. Oh, damn it. And yet you can. I'm craving for real connection. Nature, love, freedom. Why can't I make a living working on world peace? But how to work on world peace? La paz mundial. En realidad no entiendo, o sea, no imagino, o sea, lo que es una paz mundial. No sabría decir una respuesta. How to live my ideals. Mom meets Dad making Bolivian music in the street. I was born in Amsterdam. My parents broke up already. Kids thought I was adopted. I was offended. I'm Dutch. Hello. I was happy to play by myself in my fantasy world. Worried about genocide. Why do humans destroy life? I hated myself and everyone else who couldn't answer my questions about modern imperialism. I got into university. Exams way too easy, fitting in way too hard. I found out I was a socialist and found people who believed in peace and equality. Activism led me to take a stand for environmental justice. Hier zijn we dan in Kopenhagen. Het is echt de belangrijkste dag uit mijn leven. Here I learned Bolivia is the one country demanding legal rights for Mother Earth. La mejor forma de defender los derechos humanos es defendiendo los derechos de la madre tierra. I'm going to Bolivia, looking for something I can identify myself with. Learn from this president who says all military budget worldwide should be redirected towards protecting Mother Earth instead of assaulting her. Desde el fondo de mi corazón, para ti, con mucho amor, madrecita mía, te lo dice Aullagas. Aullagas. Ok, vamos a leer una entrevista a Lorenzo Paredes. So, this is my family home. First time ever to meet the family. Ahora hay más leyes que antes.
Hay leyes que favorecen a los pueblos indígenas. Sí. My uncle offers to help me research. Que dice que los pueblos indígenas posteriormente se va a ver el impacto. But I feel awkward. It looks like my dad, who never helped me with any problem. La gente ha ido al dinero que al impacto social y al impacto ambiental que va a haber. Ahí está explicado qué tipo de corrupción ha habido. Desocupados. But I'm so lost, all help is welcome. Entiendo. For capitalism, the most important thing is the dollar. For socialism, the most important thing is the human being. For the indigenous, the most important thing is life. Is it weird that I feel more at home here than in Holland? Maybe here I can become a legendary revolutionary. Or a musician like my dad. Or can I just have a road trip diary as a starting revolutionary? Let's start exploring. But where to start? How about the Amazon? Raining season. Floods. How about meeting city activists? Getting their stories. See where that leads. La Paz is packed with do-good organizations, NGOs. But then again, this is still embedded in urban office mentality. Where then? Cochabamba, where revolutionaries reclaimed water resources from a multinational corporation. Because to them, water is sacred, it's life, and it cannot be privatized. I want to learn from their perseverance. Revolutionaries? Revolutionaries! Yeah. Cochabamba, famous for people who are eating all the time and for starting a revolution. And I'm slightly worried that I walked into a tourist trap. I'm looking for revolutionaries. Okay, I found some activists, but most are just wannabe alternative. I'm looking for people who are changing the world. En la cultura andina es comunitario, ¿no? Si ustedes saben, no hay el individualismo occidental, ¿no? ¿Ya? Así que escogen una hojita de coca y la colocan en la mesa ritual y así todos de alguna manera participamos, ¿no? Como una comida que se le da a la Pachamama. Como la Pachamama tiene hambre, también tiene sed. La primera parte es que se le da una comida simbólicamente, ¿no? Y la segunda parte es que se le invita bebida. Y qué mejor con la chicha, ¿no? Sin miedo, no lo boten. ¿Ya? Bueno, que sean buena hora por todos nosotras y nosotros. Jayaya, Pachamama. Más fuerte. Jayaya, Collasuyu Marca. So this is where I met Ramiro, water war activist, tourist attraction, and potential radical friend. La Pachamama sufre. Allá, la Pachamama llora. Allá somos hermanos, unos con otros, alcoholizados, envenenados, acuchillados. Allá en las alturas, como aquí en la tierra, somos la misma porquería. Somos la misma desgracia. Somos lo mismo, unos y otros. ¿Por qué no decimos, hermano? ¿Por qué no eres mi hermano si somos iguales?
¿Por qué no me das la mano? Si juntos podemos ser millones. Soy humano, igual que tú. Y sí, soy cholo, indio, campesino. Sí, soy todo eso. Pero lo soy con orgullo, desde adentro, como hermanos. El progreso es eso, hermanos. Debemos unirnos antes que rebelarnos. Por el Tata Inti, por la Pachamama, por Dios en las alturas. Unirnos antes que ser esclavos, carajo. Pachamama, Mother Earth. In Holland, environmentalism is about shopping green. Here, it's radical respect for life. I hope Ramiro can tell me more about that. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene tu motivación? Eso que llaman ideología, o porque se llama también ideología o algo que te... ¿Qué es tu alimento? Exacto, ¿no? Espiritual. Bueno, eso tiene que ver con mi sentimiento, con mi corazón, ¿no? Yo vengo de muy niño, de Argentina, porque me llevaron mis padres muy pequeño, a los 1 año, de migrante a Buenos Aires, Argentina, y yo me escapo de casa a los 12, 13 años y decido seguir una lucha, seguir, conocer Bolivia. Conozco a mi abuela y... ¿Tú escapaste? Por conocer Bolivia. Por conocer Bolivia. ¿Y dónde quedaste? En la casa de mi abuela, y con mi abuela aprendí la biodiversidad, entendí muy bien lo que era la madre tierra, porque mi abuela era curandera. ¿Qué es curandera? Es como una chamana, pero que hace curaciones naturales con plantas medicinales. Lo que me llamaba era la tierra, ¿no? ¿Y qué es lo más importante que tu abuela te ha enseñado? Que nosotros somos parte de un mismo mundo, somos parte de la Pachamama, ¿no? Entonces somos tan importantes como los animales o las plantas. Sí, estamos conectados. Tenemos cosas que vienen del pasado. Recordarás que antes no había estados, no había países, sino que vivíamos comunitariamente y éramos en una etapa nómada, luego sedentaria, pero vivíamos comunitariamente y solidariamente. Es de ese pasado tan largo, tenemos algo de eso en lo más profundo, y eso se expresa cuando hay luchas como la Guerra del Agua, donde la gente se solidariza, se da la mano, se hermanada por un bien común, como fue recuperar el agua de las transnacionales. So what united people on the street to reclaim their water resources? En Bolivia, a raíz de las políticas neoliberales desde 1985, saquearon el país, también hicieron que los recursos naturales se vayan fuera del país. Se privatizaron las empresas del Estado, petróleo, pero sobre todo privatizaron el agua. Y el año 2000 la gente va a reaccionar con una gran manifestación. Entonces, durante una semana el pueblo se movilizó, se autoorganizó y bueno, surgieron también fotos como esta, que es muy bonita, Aguas del Tunari, Go Home. Go home. Go Home, bueno. ¿Cómo? Como en la guerra de Vietnam, ¿no? Fuera, Go home. a casa, yes. Bueno, después en el campo igualmente, los bloqueos eran tanto en el centro de la ciudad, en la periferia, como en las zonas rurales de Cochabamba. They weren't just activists, they were everyone. Esta foto es en la plaza 14 de septiembre. Fue el escenario principal de la lucha por la guerra del agua. The first step to world peace is emancipation and solidarity. Here in Cochabamba, the spirit is alive. They hold daily discussion meetings on political issues. El acto de la independencia han declarado como hijos de españoles, sacerdotes. Por lo tanto, con Perú seguimos siendo esclavos.
The University of the Street is for all. Ramira's organization, Red Tinku, is responsible for the daily news panel, giving people access to information. Es que la prensa siempre es un desafío para activistas, es para conocer las noticias verdadero. Por eso estamos en la plaza, Sí. con nuestro panel informativo. Por eso me inspira mucho. Qué bien. Y pues lo que puedo decir sobre Holanda es que yo leo muchos libros de Ventana, Naomi, Klein, este tipo de libros. Como Joseph Bové, todos los activistas mundiales o... En estos tipos de libros se habla sobre Bolivia como inspiración, ¿no? Como la gente que reconoce el agua es un derecho por cada vida, no solamente humano, pero por cada vida. Porque en el mundo hay poco reconocimiento de cada vida, solamente humanos, como somos los únicos aquí en este planeta. Pero entonces mis noticias es un poco diferente que las noticias generalmente. Por eso os repito, el proceso de cambio en Bolivia empieza el año 2000 y no empieza solamente con el gobierno de Evo 2005, como algunos confunden. Empieza con la participación de la sociedad civil, porque la sociedad civil toma conciencia política, toma conciencia social, y la conciencia es algo que no se vende ni se alquila. Will the Dutch ever take a moral stand? During the Water War, protesters were shot at, and a boy called Victor Hugo Daza died. A mí me afectaba mucho cuando leí sobre Victor Hugo Daza. Es que cuando leí que estamos de misma edad, sí, 17. Claro, él igual. Sí, por eso. Entonces me preguntaba mucho como, ¿por qué yo vivo y él no? O porque, ¿qué es la responsabilidad que yo tengo para cumplir en una lucha verdadera? The first time I felt people power was in Copenhagen, being on the front line of environmental justice struggles, challenging rich countries running the show. They push off the land the people who are actually living most sustainably while rewarding the biggest polluters of all. We don't win this battle without talking about power and without talking about money. At Klimaforum, activists have their own gathering. Here I learn how capitalism turns pollution into commodity. What's happening is the rich country governments are hiding behind the carbon market to avoid paying finance that they're obliged under the convention to pay to developing countries and to supporting developing countries to adapt to its impacts. Globally, at the moment, the carbon market is worth about $126 billion US. The European Union Emissions Trading Scheme is the biggest scheme so far, and that was worth about $90 billion US in 2008. Carbon markets are attractive to policymakers. They allow them not to reduce emissions. They allow them, most importantly, not to have to invest immediately in structural change. How to stop politicians from selling out? It's been 10 years of carbon markets and no emission reductions whatsoever. But during this climate talk, the G77 voted against a deal that puts the Earth on the market. And Bolivia took a bold stand for rights for Mother Earth. "1,800 protesters got arrested, but we stopped a bad deal from happening. At least for now." Bolivia advocates a radical change in worldview. This inspires me to up my dedication, to advance the recognition for rights for mountains, rights for rivers, and stop these societies of self-destruction.
contemplating how to live well with Mother Nature. I wonder, what do I know about that? Concrete jungle is all I know. Am I Bolivian enough to get these Bolivian revolutions? I'm grateful Ramiro is helping me connect to nature, but does he understand my bigger mission for world peace? ¿No puedes entender? Sí, pero de lejos, no cerca. ¿Nunca has hecho un amigo que trate de suicidarse? No en las películas, en la media. La media, Sí, hay muchas noticias, pero no amigos. cercanos. Como a mí, una de mis mejores amigas ha tratado diferentes veces. Puedo entender que aquí no es un fenómeno tan grande como en Estados Unidos. Hay más jóvenes que mueren de suicidio que enfermedades de pulmones, de cáncer, de AIDS, todos juntos. Debe ser una enfermedad del desarrollo occidental. Pero ¿cómo vamos a cuidar? Porque ya hay tanto peligro que no vamos a sobrevivir a este siglo. Y cuando nuestro ambiente es tan débil que no importa la vida, podemos luchar en la manifestación, como plantear plantas y cuidar por algunos animales, pero cuando el mente es tan enfermo, tiene tanto desesperanza, no curamos a raíz, ¿no? Claro. Quiero recuperar la raíz. ¿Entiendes? Sí. Es una buena idea. Buena idea. Pero es para practicar, ¿no? Tú abres. Vamos a brindar por la amistad radical. Sí. Ya. Y si quieres, puedes charlar pues, a la Pachamama. Poquito. Y ahora, arriba, al centro y adentro. Am I still lost, or am I 6 feet under? This world I live in knows no love. Should I give up? Does any of it matter? We're all in danger, still people living their lives. All of this disappear. I lie here naked. Bury me, please. I'm fighting for transformation. Stop pursuing personal gain. Hope there is someone out there doing the same.
When the world falls apart, do I observe, cry, or turn the tide? I just got a phone call. I'm invited to a press conference with the Bolivian president. He just got back from the latest climate top in Mexico, where power found a way to push through the unwanted Copenhagen deal, and Bolivia found itself alone in renouncing it. Por año muere 300.000 personas producto del cambio climático. Y con este documento, por año, morirán más de 1 millón de seres humanos. Por eso nuestro rechazo. El texto de Cancún fue impuesto sin consenso. Y lamento mucho, algunos pequeños países se aceptaron es solamente por la plata. Y con la plata no vamos a reducir la temperatura. Otro tema, los mecanismos de financiamiento. No se propone exactamente quién pone los 100 billones de dólares hasta el 2020. Parece mucha plata. No hay claridad de dónde vienen los 100 billones de dólares. Aquí los países desarrollados, industrializados, tienen una deuda climática, una deuda ecológica. Estos países deberían de pagar Finally, deuda a ecológica. president who's not backing down. What can I do to help? Afuera el sistema, ¿cómo podemos unirse? I mean, can the people really win? Cuando se trata de la vida, pues es una batalla permanente, una lucha ideológica, climática, permanente. Es una gran alegría que los pueblos se organizan y se movilizan. Y yo solo creo en las fuerzas sociales, que es una fuerza motriz que hace historia, que cambia modelos, que acaba con imperios. Y estoy seguro que los pueblos del mundo acabarán con imperios y con el capitalismo. La mejor forma de defender los derechos humanos es defendiendo los derechos de la madre tierra. Jamás Bolivia va a negociar los principios de los pueblos del mundo para defender la vida de la humanidad. Evo has announced to stop subsidizing gas. He wants to relocate the annual injection of $800 million to education, increased wages. But some people don't like it. I'm confused. Isn't it good to stop subsidizing oil and gas industry? And why are the rich and the poor protesting together? The rich hate Evo's Socialist Party, but the poor? I may be half Bolivian, but I don't understand this. And I never walked in their shoes. To understand Evo, as well as the voices on the streets, I'm looking at Bolivian history. The story of forced inequality. Take the city of Potosi. Colonialism took possession of all its resources. The indigenous always suffered, with their land stolen, people enslaved.
Europe drained their mountain of silver. I feel guilty for growing up on stolen resources, because the looting of colonial dominions not only stimulated Europe's economic wealth, they made it possible. In a century and a half, 16 million kilograms of stolen silver and 185,000 kilo of gold came into one Spanish port. Just one port. And these figures aren't even complete. So, understanding this weird protest, it needs acknowledgement that Bolivia still struggles with inequality. So far, fossil fuel subsidies assured the rich getting richer, cheap production lines for big business, but also cheap public transport for the poor. Now, Evo rejects the capitalist model, subsidizing big business. But the poor need artificial low transport prices to sell cheap labor, cheap fuel, cheap minerals and metals, selling it to rich countries that get rich of consuming it. Evo is trying hard, but how to be brave and effective in a perverse world? Time to ask my family for guidance. How to understand Bolivia's inequality. Trabajaba en la pulpería. Pulpería. Eso quiere decir que el lugar donde se da los productos a los trabajadores. Así. Ahí se despachaba el azúcar, arroz, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente me gustó el trabajo de la mina, pero no el trabajo que hacía, sino quería aspirar a algo más. Entonces decidí ser profesional. Y cuando estaba de seccional me destinaron a la empresa minera Biloco. Una empresa que tenía cosas muy terribles, porque ahí habían ido a trabajar muchos americanos, que de minería no sabían nada, Sí. pero controlaban a la gente con látigo, ¿no? Sí. Les hacían trabajar Tenían fuerte. poder. Poder, Sí. poder del látigo. ¿Qué es látigo? Chicotes. Cinturón. Como de los cinturones, como de los caporales. Ah, sí, sí, sí. Eso sí. es, con eso hacían trabajar. Sí. ¿Tú has visto todo eso? No he visto. Esas veces escuchado. cuando yo fui, Sí. ya no había gringos. Sí. Eso era mucho más antes, ¿no? Antes del Así. 52. Y tenían relaciones con las mujeres, Así. con las palliris. Las palliris son mujeres que escogen el mineral manualmente. Separan, ¿no? Van separando Sí, sí. el estéril de lo mineral, ¿no? Sí. Y tenían relaciones con ellos y fruto de eso nacían pues gringuitos. Sí. Pero estos cowboys no querían dejar nada. Iban y había un despeñadero y ahí los botaban a los niños. Entonces en la noche se escuchaban lamentos de niños. Hartos lamentos se escuchaba y los perros empezaban a ladrar. ¿Qué es ladrar? Los perros ladran, como el cachirulo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Pero O qué- aullaban, qué- aullaban. ¿Pero qué hicieron con los niños? Los botaron a un despeñadero, los botaban, los arrojaban. ¿Cómo se bota los piedras que no valen Así, sí. en el acero? Así Se para botan que los niños. a los niños, para que mueran. It makes me furious when I think of the terrorism Columbus brought to this continent. Nonviolent protesting is useless in the face of an oppressor who is free to assassinate all unwanted voices. 70 million indigenous men and women were here, but the white men depopulated 97%. Es harto trabajo, arduo, uno se cansa. That's like killing over 66 million people. Y cuando tú tenías responsabilidad, también tenías que ir a recoger los muertos o... Claro. Sí. How come I escaped this legacy of oppression? My dad went to university, but decided to leave for Europe with my Uncle Jorge and their band. I don't know why Paris, but he lived there over half his life. Las diferentes circunstancias que me han traído aquí a Europa, bueno, yo no he elegido para venir a Europa, sino que ha sido una invitación que he tenido, que bueno, que se ha prolongado con actividades y propuestas de trabajo, con la música, porque yo vine con un grupo de música. All my dad cares about is music. Maybe that's beautiful,
But isn't there still oppression to fight off? Like the oppression of nature? Doesn't he care? Three things my dad doesn't know. 1. As a kid and as a teenager, I felt so sad about the state of the world, the state of myself. I wanted to kill myself. But I never got past the point of self-mutilation. 2. That I fantasized about how he would feel when he got an invite for my funeral. 3. That even though I was in a dark place, I loved him, listened to his music, I admired his talent. He's coming to Bolivia for holidays. Should I share my feelings? Or pretend I am mega self-reliant, future of the world, super daughter? Estos últimos meses estaba conociendo a la país, a los estudiantes, a política. On a planet of 7 billion, if I can't even make my dad care about me, how can I make everyone care about everyone? Era un viaje bien emocional, ¿no? Claro, eso ha sido un descubrimiento de tu raíz, de mis orígenes también, ¿no? Como... Does he understand my ambition as an environmental activist? Pero yo pienso que es una responsabilidad de las grandes empresas, de las grandes, de los gobiernos o de los que van a decidir de ese cambio, son las autoridades que tenemos, o sea, la gente, Ellos tienen otros objetivos. No, por supuesto. No te diste cuenta que ellos les importa más ganar plata que la mayoría de cosas que están pasando desde el nivel de estados en Europa es todavía de una mentalidad de separación. No se da cuenta cómo es la vida integral. No puedes solamente proteger a este árbol porque tiene una cosa de medicina por el humano. Y los árboles demás no funcionan porque no... Eso todavía de mentalidad de un mercado, ¿no? Y eso no va... En esta manera no vamos a sobrevivir esta época. Pero, ni modo, vamos a hablar sobre tu vida, mi vida, cómo estamos conectados. Es el nivel micro, ¿no? Una interconexión natural. Sí, es que si no podemos subir en estas cosas de familia, ¿cómo vamos a subir en las cosas grandes de la vida? Vamos por acá. Nos estamos conociendo, en cierta manera. Ha habido 2, 3 encuentros que nos hemos visto y nos vamos conociendo. Y si volvemos a vernos y todo eso, yo pienso que, van a llegar a conocernos, ¿no? Y a entendernos. Si tú sigues vivir en París y nunca me escribes, nunca me visitas, nunca me llamas, nunca vas a conocerme. La responsabilidad no es la culpa del padre, sino también uno debe agradecer que uno tiene la vida también. Sí, sí. Y hay que vivirla estoy agradecida por la vida. Pero también estoy ayudando a ti. Si yo no digo eso, no te vas a dar cuenta. Y creo que falta mucho cuando no te das cuenta que cómo es crear la vida, que es una responsabilidad, en serio. Y pues yo estoy bien ahora. Sube mis problemas y todo, pero tú todavía no entiendes. Yo entiendo, pero yo pienso que todo el mundo tiene problemas. Todos. O sea, pequeños o grandes, todos tienen. Pero problemas no son el problema. Es sobre cómo vamos a tratar los problemas. Eso es lo más importante. Pues dialogando. Es el tiempo que ha pasado y la manera de vivir que lleva cada uno. Tú tienes una manera de vivir
y otra, y tú tienes un empleo de tiempo diferente que el mío. Entonces, Ahora poniendo otra vida en la planeta. Y tú dices así, pero es en otro lado del planeta. La decisión es de la madre, ¿no es cierto? Siempre. Oh, tu vida, viviendo, au. Ya, es vida, pero... ¿Pero qué? Cuando has venido a París, has venido para reuniones de accionistas o de budistas o no sé qué. Ha sido una ocasión para vernos y hablar un poquito. No puedes decir que eso ha sido un esfuerzo de venir a vernos. Sí, No, claro que tú sí. has venido de paso y has podido ir a tus reuniones. ¿Conoces el concepto de igualdad? Por supuesto. Pero no reconoces. No reconozco. ¿Qué es lo que no reconozco? Que para mí es igual difícil, pero todavía hago. ¿A qué llamas responsabilidad? ¿Qué es lo que esperas en cierta manera? ¿Ves? Eso es. ¿Qué te interesas? Que estoy bien. Ya. Es algo que padres hacen generalmente. Pero a ti no parece que te preocupas, que no te importas. I am big already. I can handle it all. Know about the ways of the world. I am 10 feet tall. Still looking for a connection. I'm on my way to meet this guy who takes the lead in local environmental projects. He worked in 100 communities in Sucre. His focus is building a bridge between the academic world and the old way of the Quechua people in regard to agriculture and environmental values. Entonces chaita nirigich nogawa wasaps kamachinapune ya chichinapune que imapax wahanch kaikunat. ¿Ya está hecho? Fachi entonces chaivan. Gracias, ingeniero. He came highly recommended by a local NGO, and he has been awarded Climate Champion by the British Council.
nosotros como estudiantes teníamos curiosidad de un poco saber qué sabían nuestros antepasados, ¿no? En este caso nuestros abuelos, qué es lo que ellos conocían sobre la relación con la naturaleza, cómo respetaban ellos a los ríos, cómo respetaban ellos al agua, cómo respetaban ellos a las piedras mismas. Esa curiosidad nos lleva a trabajar en este proyecto durante 2 años. Hasta ahora tenemos concluido el proyecto. Estamos en una fase de reinstalar una nueva oportunidad de generar una institución más grande como proyecto. Fabi, estoy en Facultad de Ciencias Agrarias. In the academic world, water is just H2O, that's it. In Quechua culture, water is alive. It's kindness, it's friendship. To them, nature is not a thing. It's alive. So any environmental issue is one of relationship. 23, 24, 25, eso también ya está dentro del plan, no hay nada que modificar. Vamos a enviar a Asamblea de Permanente de Derechos Humanos en la mañana. I'm so inspired by Marcelo and his team of students. They are taking initiatives, reclaiming the indigenous perspective. I wonder, what is it like working with the Quechua youth? Do they want to learn from their elders? Tienen otro tipo de pensamiento, más de nueva moda, más de despreciar lo que tienen. Esa es la realidad. Más de despreciar a su abuelo, más de despreciar a sus tatarabuelos o sus costumbres. Esa tendencia tienen. Muchos, no todos, ¿no? Pero... ¿Y cómo es tú eres muy conectado con todo? ¿Tú naciste en la ciudad o también has vivido en diferentes lugares? Mi mamá y mi papá migraron del campo para trabajar aquí en la ciudad, pero no les fue bien y yo volví al campo. Yo he vivido con mi familia en el campo, ¿no? Y tenía abuelos, curacas, yatiris, tíos yatiris, que conocían y entendían muy bien su situación de cultura. ¿Cómo crees que es lo importante de vivir bien? Yo siento que en su absolutez, en concepción de tomarlo como de nuestros antecesores, el vivir bien solamente involucraba la aplicación de esos 3 principios que te he dicho. El no ser mentiroso, el no ser flojo y el no ser ladrón. 3 sencillos principios que podrían explicar todo. No ser flojo, que te dediques a tu actividad, a lo que haces, ¿no? Sí. Amakhele. El no seas ladrón, que no robes a nadie. Involucra eso, que no seas ladrón de calle, no te robes, no involucra que no te robes un celular nomás, o que no te robes una cartera. No solo eso, o sea, esas concepciones lo entienden ahora. El no robes involucra que no les robes su pensamiento, su sentimiento, su potestad de decidir, su cariño, su derecho a ser querida, su derecho a vivir, su derecho a tener una familia. Eso involucra el no robes. Yo lo tomo así. Ama aquella, ama sua, ama Yulia, no mentir. Con no mentir, ¿qué quería decir? No quería decir que el político hable de forma próriga o que hable de forma mentirosa, que diga una cosa y que no lo cumple. Así lo entendemos ahora, o la mayoría lo entiende, yo siento. Pero no mentir involucraba también no mentirle a tu pareja, no mentirle a tu padre, no mentirle a tu tierra, no mentirle a tu comunidad, no mentirle a varias cosas, a tu entorno, a tu realidad, ¿no? Eso involucraba para ellos. Es lo que decía básicamente mi abuelo, ¿no? Yo cuando le escuchaba eso empezaba a renegar conmigo mismo porque yo no estaba cumpliendo ni papa de eso. No, yo no estaba cumpliendo nada de eso. Y muchas veces yo cuando era dirigente en colegio, mentía. Esa es la vida política. Tienes que ser politiquera. Si no mientes, nadie te va a querer tampoco. Pero ahora estás honesto sobre que tú mentiraste. Sí, reconozco. Did I lie to myself? What do my roots mean to me? Am I blaming my dad for living a disconnected life?
jij hebt pech. Of jij hebt mazzel. Do I appreciate what I got? How can I live well with my environment? Tienes que ser líder, tienes que ser negociador, tienes que ser todo, emocionado. ¿Cómo estás? Se llama Olga. ¿Cómo estás? Chido, sí. Sí, gracias. Pero tienes que ir a su ella que te lleves. Sí. No es casualidad que estoy en Bolivia, ¿no? Ya sé, pero bueno, igual, te tienes que ir. Sí. Ahora disfruta de la gente, de la familia. Abrazan y quieren conocer y todo. Es no sé. Es profundo. De otra profesora muy buena que hemos tenido. Llorarás cuando me vaya, cuando de medio no vaya. I need to call my mom. I don't know how to explain to her this Bolivian reality, but there's something important I have to tell her. I hope she understands. Because even though I'm going back to Amsterdam next week, I feel like I have more to learn in Bolivia. In Holland, there is no Amazonia. It's all urban. But here, I can learn to protect what's left, live a simple, difficult, meaningful life. Hey, it's me, Chiro. I tried to call at your home, but I got the answering machine. I've got some big news. Guillermo arrived, and I told him I really wanted to get my Bolivian passport, and he told me he would recognize me officially. Yeah, yeah. And so now we're like averiguando, como investigating, like all the paperwork that needs to be done. I can call you tomorrow, just to around the same time, and we discuss things and we know a little bit more. I mean, I'm totally taking you by surprise. I'm just like just have to share this. It's really big. It's like changing family karma, like, you know, like getting official recognition. Like in our generation, me, Chiara, and Sara all have like our mother and no father. And so it's pretty big that I'm turning this stuff around and I'm getting officially recognized. Para ti, Potosí, querido. Te canta. Final stop Potosí, where my father was born,
My uncle worked in the mines, and I am going to learn about the connection of human and environmental exploitation. So this is the Mountain of Silver, and in this building they turned silver into money, which didn't always end up in Spain. Almost a third of all trade capital was in the hands of the Flemish and the Dutch. A local TV station takes an interest in my mission in Bolivia. Amistad radical. Desde la raíz vivir más amistoso con tu alrededor y no solamente los árboles, es la gente, es la sociedad. Es la fauna, es todo. Porque la historia de Potosí en realidad es algo que no debes solamente analizar, tienes que sentir qué fuerte es, que tiene tanto riqueza y se fue y se deja la basura. Tourists only know silver as end products, museum art. But who knows where it all comes from and at what expense? Yeah, you know, like people here, they lose their friends every other day. You know, like in an accident, gas leaking somewhere, poof, gone, and it's their reality. And I, in a way, I feel guilty for not having lived that reality as I could have been. You know, like who am I to have my privileges, and what responsibility it is to live with privileges in a good way, and to live up to my own ambition. Just feeling very intensely sad seeing all this, you know, like exploitation and poverty, and feeling like I am so connected to it. Like I could be that little girl selling rocks in the street. I could be not having anything to eat and just stuffing myself with coca leaves. And my father was born here. I mean, like, I'm so connected to this place. So this is it. This is where nature has provided the world with its treasures. Tin, copper, lead, but most of all silver. Potosí, once one of the richest and biggest cities in the world, remains an open wound of the colonial system. And with 5,000 tunnels and 30 levels underground mining, it can collapse any day now. Do I trust the earth to protect me? Hola, ¿cómo están? This is not just drinking for pleasure. It's a ritual to give back to the mountain. Pure alcohol. Asking for pure resources. Ahora, primer viernes que mis compañeros están trabajando, último viernes.
I saw deaf miners talk in sign language. Who knows their story? I am meeting with a sign language translator. I hope he can translate for all the forgotten voices of this place. Amistad. Y esto soltando, amigos. ¿Así? Sí, esos amigos, pero agarrado ahí, amistad. Bienvenida, Shiro, a Potosí. Tu casa, aquí vive tu familia, nació tu papá. Yo feliz de verte, hablar contigo. Soy tu amigo. Gracias y bienvenida, Shiro. Te quiero mucho. Qué fuerte. Sí. Voy a llorar. No, eso es para un recuerdito. Es muy bien, es que... ¿Verdad? Bienvenido. Impoverished and treated like a raw material for money-making. No wonder they are fighting to break the curse. Bolivia knows the pain of Mother Earth.
totally broke and still haven't fixed a thing. I can't get a job that doesn't require me to sell out. Did I fail? Don't give up, Chihiro. We need you to fix the world. Or at least Holland. It's a small country. Cuando hay muchas cosas malas en el mundo, ¿qué te calmas? Tener un grupo de activistas, algo, no estar solo, ¿no? I'm not alone. I just need to get people together, break through some barriers, get my shit together. Stressing all day, never just knowing what to say. Disbelief, procrastination. Ladies and gentlemen, please don't stand around here smiling. It's bad for the economy. What you need is to make your way quickly into the nearest shop and buy more things you don't need. What we need is more control, less freedom, more consumerism. This message has been sponsored by all the scumbags at McDonald's and Coca-Cola. What would you like to see in the world? Bees. Bees? Oh, I like bees. And bubbles. Bees and bubbles. Yeah, bees. It's important to speak up. If we want transparency from the government, we need openness in our streets, and we need people to speak their opinions out openly. And you are beautiful and perfect the way you were made. You were brought to this world to discover the secrets of the universe, which are all in your heart anyway. So relax, do not get stressed, forgive the people around you for the mistakes they make, because no one really knows what they're doing, no one is in control. We truly live in a spiritual anarchy, and that means that everyone is equal to everyone else, and you can change the world, you just have to want to do it. That's the secret. Magic is willpower. Your willpower can change your life. Today is International Quit Your Job and Follow Your Dreams Day. Right today. If I can organize this action, what else can I do? Yeah, okay. So this is for the envelope. Okay. During the UN climate top in 2009, I was in the streets protesting. And last year I was in Bolivia. But now, with the climate top in Durban, I'm putting on a show in Holland. Oh, yeah, no. A presentation to stimulate a change in mentality. Nothing to hide.
All these last-minute cancellations. My mother is lying sick in bed. My father declined my invitation. He still didn't do the paperwork to recognize me either. But the last time I was in Paris, I did feel a stronger connection. Something changed. ¿Qué significa familia? Familia es un núcleo de personas que se unen y que crecen juntos y desarrollan juntos proyectos de vida. ¿Y para ti qué es familia? To me, family is a network of people supporting each other, to fall down and rise again. The ultimate test, to never see yourself as a victim of your environment. I believe I can make a difference. Work together, make new friends. Because in friendship, we can thrive together with our environment. Nu kun je niet meer ophouden. Nee. Time to share some radical friendship. Radical comes from the Latin word rad, coming from the root. When we say we go back to our roots, we generally mean our own family. But I believe that from a higher consciousness, when we talk about going back to our roots, we are talking about awareness of how underneath it all, we're all connected. You know, like a tree, above the ground, it's just there, it's a tree. But underground, the roots are connected to the entire earth. I think we are all connected to the entire earth. I'm going to ask you some questions about equality. First of all, who here believes that one baby in Africa and one baby in South America are equal in worth? Are they equal in worth? Yeah. I still don't see all the hands. This is bad. So one baby in Iceland and a river equal? And finally, a plant or a rock, are they equally alive? Good. See, that is the least. In this worldview, I agree. We wouldn't establish radical friendship, but if we shift in consciousness, you shift in worldview, and I would like to play my share in just boosting that a little bit. With me. Well, enough of me talking. Time to raise our awareness together. Ga proberen laten zien om moederaarde te geven, iets. En dat is ook een beetje van einig met elkaar. Wat je hebt moet eerlijk zijn met jouzelf en geven, zonder dat iets terug te krijgen. This is so amazing. To share with the Dutch audience the Bolivian concept of suma camana, the concept of living well with the earth. And so now this is the moment that the mic is yours. My idea of living well is feeling being alive and feeling the life with all things in it and all people in it. Once a day, take the time to just breathe, you know, just sit down and like breathe through your belly, like what's really going on. Take care of the others, be aware of what is happening around you, how you can help others, because this is the matter, we are one organism. Smash the capitalist system so that we create circumstances in which we can really live well. Thank you. It's like coming back to the connection with your land, with your ancestors. I mean, you can't deny them. You can move forward or backwards or sideways. But for me, if I first accept myself by connecting with where I come from, my ancestors, then I feel more powerful to connect with other people. This moment, right now, having taken this step together, I hope all of you will take in the future one or more initiatives. And for me, living well means stop being so damn scared all the time. To enjoy the process of change and its contradictions.
to understand the only way forward is going to our roots where we're all radically connected and equal. Por eso que es muy interesante esta palabra ñaupamanzina, porque está expresando lo profundo de una cultura, está expresando lo que nosotros queremos. Sí, queremos ir adelante, lo que los europeos llaman desarrollo, progreso. Quien no quiere eso, queremos ir adelante, caminar adelante, pero siempre con el pasado, con la historia, con nuestros abuelos, con toda la lucha que ellos han tenido, ¿no? Para construir y vivir bien en un mundo en que respetemos también a la madre naturaleza. Tenemos que aprender de dónde venimos. Venimos de la tierra y vamos a ir a la tierra. Después de todo, el hombre, por suerte, es biodegradable. Courage is the way, yeah. Take that step, take it today. Now is not the time to give up. Now you cannot give in. Just stay true and keep your head up. Life is for living. Life is for living. Life is for living. Life is for living. And do you care, and do you care, and do you? Do you, and do you dare, and do you dare, and do you? Do you want to be my radical friend? Walk down the street, hand in hand. Don't give in to fear when the shit is the fan. When trouble is near, take a stand. Show me that you understand what it means to be a radical friend.